হ্যালো সবাইকে, আমি আনন্দ। আমি এই ভিডিওতে দেখাবো কয়েক রকম ওয়ার্ম আপ এক্সারসাইজ। রাইট হ্যান্ড প্লাকিংয়ের জন্য, লেফট হ্যান্ড হ্যামার অন অ্যান্ড পুল অফের জন্য, অ্যান্ড অলসো লেফট হ্যান্ডের ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টাল স্ট্রেচিং। এই চারটা ম্যাটার কভার করা হবে এবং এই ভিডিওটার পরে যে ভিডিওগুলো আছে প্লেলিস্টে ওগুলোতে এই প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ ডিটেইলে বোঝানো আছে। লেফট হ্যান্ড স্লার্স, হ্যামার অনস, fingers 1 and 2. Hammer-ons, finger 2 and 3. Hammer-ons, fingers 3 and 4. Hammer-ons, fingers 1 and 3. Hammer-ons, finger 2 and 4. Hammer-ons, finger 1 and 4. Pull-offs, fingers 2 and 1. Pull-offs, finger 3 and 2. Pull-offs, finger 4 and 3. Pull-offs, finger 3 and 1. Pull-offs, finger 4 and 2. Pull-offs, finger 4 and 1. Hammer-ons and pull-offs combined. Fingers 1 to 1. Fingers 1 to 1. Hammer on pull-offs, finger 2 and 3. Hammer on pull-offs, finger 3 and 4. 3. Hammer on and pull-offs, finger 3 4 3. Hammer on pull-offs, finger 1 3 1.
hammer on pull-ups, finger 2, 4, 2. Hammer on and pull-offs, finger 1, 4, 1. সো হ্যামার অন অ্যান্ড পুল অফ যেটা কম্বাইন্ড, এটার খেয়াল রাখতে হবে একবার হচ্ছে সো হ্যামার অন করে পুল অফ, এর পরের তারে এই যে আঙ্গুলটা পুল অফ করে 2 নম্বর তারে চলে গেল না সেকেন্ড ফিঙ্গারটা, এখান থেকে পুল অফ করে আবার হ্যামার অন করতে হইতেছে। সো হ্যামার অন পুল অফ হ্যামার অন, আবার হ্যামার অন পুল অফ, আবার পুল অফ হ্যামার অন। সো অল্টারনেট হইতেছে কিন্তু 6 নম্বর মানে একটা তারে যদি হ্যামার অন পুল অফ হয়, এর পরের তারে পুল অফ হ্যামার অন হচ্ছে। আমি খুব ক্লোজলি জুম করে দেখাই জিনিসটা। অলরাইট, এরপরে রাইট হ্যান্ডের স্পিড বার্স্ট এক্সারসাইজ। সো রাইট হ্যান্ডে আমরা এটা করব। আমরা ইন্ডেক্স এবং মিডল ফিঙ্গার অল্টারনেট করে করছি, একবার আই একবার এম, একবার আই একবার এম। এরপরে এই জিনিসটাই ডিসেন্ডিং। সো এটা যেরকম আমি আই এম দিয়ে অল্টারনেট করে করলাম, এই একই জিনিস আমরা এবার এম আর এ দিয়ে করে করব। এবং এই জিনিসটাই ডিসেন্ডিংও করব, আবার আই এ দিয়ে করব। ডিসেন্ডিং। কাউন্টিং হচ্ছে 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, or 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, right? বেস্ট হচ্ছে এটা মেট্রোনম দিয়ে করা, অথবা মুখে কাউন্ট করে করলে হয়, বাট দেন এগেন মেট্রোনম ইজিয়ার বিকজ দ্য মাউথ গেটস টায়ার্ড। অলরাইট, এরপরে হচ্ছে হরাইজন্টাল স্ট্রেচিং। ফিঙ্গার্স 1 2 হলো, ফিঙ্গার্স 2 3, fingers 3 4, fingers 1 3, fingers 2 4, fingers 1 4,
এখানে যে অনেক স্ট্রেচ করলে নোট একদম ক্লিয়ার বাজতে হবে তা না, এটা জাস্ট বিকজ ইউজুয়ালি তো এইভাবে আমরা বাজাই না, এটা জাস্ট হাতটাকে ফ্রি করার জন্য, ফ্লেক্সিবল করার জন্য, অ্যান্ড অলসো একটু কাত হয়ে নিতে হয় এভাবে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ট্রেচিং। ফিঙ্গার্স 1 2 হলো, এবার ফিঙ্গার্স 2 আর 3। Fingers 3 4. Fingers 1 or 3. Fingers 2 or 4. Fingers 1 or 4. অলরাইট, সো এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই এই 1 নাম্বার তারটা কিন্তু কমন রাখতেছি সবসময় আমি, হ্যাঁ, আর অন্য তারগুলা একটা একটা করে মানে ইনক্রিজ করতেছে বেসের দিকে। তো 1 নাম্বার তারটা সবসময় ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে প্লাক হচ্ছে, আর বাকি যে 5টা তার ওগুলো কিন্তু সবসময় থাম দিয়ে প্লাক হচ্ছে। সো রাইট হ্যান্ডে এটাই। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো ভিডিও এখানেই শেষ। অবশ্যই পরের ভিডিওগুলো দেখবে, কারণ ওখানে এই জিনিসগুলোই অনেক ডিটেলে বলা আছে, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট মেক মিস্টেকস ওয়েন প্লেইং দিস। থ্যাংক ইউ।